Mhm. Good afternoon, students. Today I will discuss in Power BI how to create two table, and then we have to make the relationship between two tables, and we have to create one dashboard. That relationship between two tables is known as data modeling. Today we will discuss how to create data modeling in Power BI, right? So go to table view, then table view, then go to table view, then create enter data. Enter data. So table name say customer, right? Then we have to take customer column, 3 columns should be there, and edit. Now how to edit? 3 tables are there. Okay, name is customer, first name. Okay, not now. Table view, table, sorry, enter data, table name, customer, name is name Rahul, then plus that should be your order ID 1, then Ajay order ID 2, then Bimal order ID 3. Only 3 data we need to enter. This is the customer table. Load. The data will be loaded, right? Similarly, the data is loaded. Similarly, we have to create another table. That should be customer ID. Here the data is name and order ID, right? Then we have to create another table. How to create? Go to table view, new table, then table, go to table view, enter data, yes, create table. That should be order table, right? Order table, there should be order ID, and price. Order ID 1, price is 200. Order ID 2, price is 500. Order ID 3, price is 700, right? Load. Order table is also loaded, right? Now what you need to do, we have to go to the relationship option. See, the customer and order table is already, order ID and order ID already relationship being created. This is called data model. So if the relationship is not created, how to create the relationship? Delete the relationship, yes. Then how to create? Similarly, drag the order ID to the order ID. Then the relationship will be automatically created. Okay. Now what we have to do? Now we have to go to the report view options. In report view, we have to select any chart as per our choice. Let's suppose we are taking donut chart. In donut chart, what you have to take? You have to take customer and order, both the details, name and price. See, both the table don't have the relationship.
Okay, now what do you have to do? Click on slicer option. Where is the slicer option? This is the slicer option. Click on slicer name. So click and go to the visual of the slicer setting, selection, select all option, slicer header, slicer text, increase the slicer text, bold, then border, then background should be any color you want, then values, increase the font for the values, increase bold, take the value to the another color, take the values, border, background, take background color of the values field light gray. Okay, now what do you have to do? Click select all. See, again you click Ajay and Rahul only. Okay, so both the data is taken from the relationship. Okay, because separately name have nothing from the order, but we have created name and order relations. That is called data modeling. বুঝতে পারলেন? তাহলে ইউজুয়ালি কি নেই, নেমের সাথে অর্ডারের প্রাইসের কোনো রিলেশন নেই, বাট এখানে নেমের সাথে অর্ডার প্রাইসের একটা রিলেশনশিপ আমি ক্রিয়েট করলাম। কোথা থেকে ক্রিয়েট করলাম না, আমরা গেলাম মডেল ভিউ অপশানে। মডেল ভিউ অপশানে নেমের সাথে আমি অর্ডার আইডির সাথে অর্ডার আইডিকে ম্যাচ করে দিয়েছি। সো অর্ডার আইডি এবং অর্ডার আইডি প্রাইমারি কি এবং ফরেন কি রিলেশনশিপ ক্রিয়েট করে নিয়েছি। এবার নেমের সাথে প্রাইজের রিলেশন ক্রিয়েট হলো, কেন কি মাঝে একটা কমন ফিল্ডের রিকোয়ারমেন্ট ছিল। এই রিকোয়ারমেন্টটা হচ্ছে আমার কি না, এটা হলো আমার ডেটা মডেলিং। হ্যাঁ, তাহলে ডেটা মডেলিং আমি করতে পারলাম। ডেটা মডেলিং করার পর আমার এই রিলেশনশিপটা এলো, আমি সিলেক্ট অল করলে কে কত টাকার অর্ডার করেছে দেখা যাচ্ছে। যেমন আমি যদি একটা ডেটাকে নিই, খালি রাহুল, দেখো রাহুল 200 রুপিসের অর্ডার দিয়েছে, বিমল 700-এ অর্ডার দিয়েছে, অজয় 500-এ অর্ডার দিয়েছে। সিলেক্ট অল করলাম, সব কটা দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু আমি যদি ইন্ডিভিজুয়ালি তোমাকে টেবিল ভিউ থেকে দেখাই, টেবিল ভিউতে দেখো এখানে শুধু অর্ডার আইডি দেওয়া আছে, এ কিন্তু বুঝতে পারছে না যে কি কত টাকার অর্ডার করেছে। আবার যদি আমি টেবিল ভিউ থেকে যদি আরেকটা টেবিলকে দেখাই, যে আমি যদি টেবিল ভিউতে যাই, আমার দেখো এখানে একটা টেবিল শো করছে, আবার একটা টেবিল যদি আমি দেখাই, এই টেবিলটায় দেখো এখানে কে কত টাকা অর্ডার করেছে লেখা নেই। কিন্তু আমি রিলেশনশিপে গিয়ে দুটোকে জয়েন করে তাদের একটা রিপোর্ট ভিউ বানিয়েছি, যেখানে আমার দুটো একসাথে কাজ করছে। এটাই হলো ডেটা মডেলিং। ডেটা মডেলিং ইজ মেনলি ইউজ টু রিলেশন বিটুইন টু অর মোর টেবলস। তো এতদিন আমরা এক্সেলে কোনো রকম রিলেশনশিপের কনসেপ্ট পাইনি, আমরা অ্যাক্সেসে রিলেশনশিপের কনসেপ্ট পেয়েছিলাম। কিন্তু পাওয়ার বিআই হলো একটা স্ট্রং টুল, যে টুলটা দিয়ে আমরা এক্সেলের মতো ডেটাকে এন্ট্রি করার পরে তাদের রিলেশন করে মাল্টি টেবিলের ওপর ড্যাশবোর্ড বানাতে পারি। বোঝা গেল? ক্লিয়ার হলো আইডিয়াটা যে ডেটা মডেলিং কী জিনিস? এবার ফাইলটাকে সেভ করার জন্য আমরা অলরেডি জানি, ফাইলে যাব, দেন সেভ অ্যাজ, গো টু ডেস্কটপ, দেন রাইট ডাউন ডেটা modeling, save, go to file, then click on export to PDF. See, the PDF report will be generated. clear বুঝতে পারলে? তাহলে ডেটা মডেলিং ক্লিয়ার হয়েছে? ওকে, কারো কোনো ডাউট? ওকে, থ্যাংক ইউ।